El silencio en la mansión era pasado, casi incomodo, pero no por tristeza. En el centro del elegante salón, una tad negro descansaba rodeado de flores blancas. Dentro, yació Elena, una mujer poderosa, respetada, y ahora, supuestamente, muerta. A su lado, su esposo Ricardo fingía lágrimas. Pero sus ojos no loraban. Observaban. Calculaban. Y a pocos metros, vestida también de negro, estaba Valeria, la amante. Su rostro era serios, pero sus labios temblaban, luchando por contener una sonrisa. Porque esto era el final de una historia. Y el comienzo de otra. Ricardo se inclinó ligeramente hacia Valeria cuando nadie miraba. Todo salió perfecto, susurró. Ahora todo es nuestro. Valeria apretó su mano discretamente. Por fin, respondió con voz suave. Sin ella, somos libres. Nadie escuchó. O eso creen. Elena había sido una mujer brillante. Empresaria exitosa. Dueña de un imperio. Pero en las últimas semanas, su salud había empeorado misteriosamente. Cansancio. Dolores. Debilidad. Y luego colapso. El diagnóstico fue rápido. Demasiado rápido. Fallecimiento por causas naturales. Eso fue lo que dijo el médico inicial. Y Ricardo no perdió tiempo. Organizó el funeral de inmediato. Demasiado rápido. Pero había alguien que no estaba convencido. El doctor Andrés Morales. Un hombre meticuloso. Experto. Y, sobre todo observador. Cuando revisó el informe médico, algo no cuadraba. Esto no tiene sentido, murmuró. Pidió ver el cuerpo antes del entierro. Ricardo dudó. Pero accedió, porque no tenía otra opción. Ahora, en medio del velorio, el doctor caminaba lentamente hacia el ataúd. El ambiente cambió. Algo no estaba bien. Valeria lo notó. ¿Quién es ese? Susurró nerviosa. Ricardo frunció el seno. Un médico, no te preocupes. Pero si debía preocuparse. Porque el doctor abrió el ataúd. Y observó. Durante segundos eternos. Silencio absoluto. Luego, tocó el cuello de Elena. Y su expresión cambió por completo. Esto es imposible. Ricardo sintió un frío recorrer su espalda. ¿Qué sucede, doctor? Preguntó, tratando de mantener la calma. El doctor no respondió de inmediato. Se inclinó más. Colocó su oído cerca del pecho de Elena. Y entonces, sus ojos se abrieron de golpe. Se levantó bruscamente. Y gritó con fuerza. Detengan todo. El salón enteró quedó paralizado. Ella está viva. El mundo se detuvo. Valeria retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Ricardo palideció. Eso es imposible, balbució. Pero el doctor ya estaba dando órdenes. Llamen a emergencias. Ahora, necesitamos trasladarla de inmediato. Elena no estaba muerta. Y eso lo cambiaba todo de la ambulancia rompía el silencio de la noche mientras Elena era llevada de urgencia al hospital. Ricardo no podía pensar. Su mente estaba en chaos. ¿Cómo sigue viva? Valeria, en cambio, estaba aterrorizada. Porque Elena vivía. Todo saldría a la luz. En el hospital, el doctor Morales no se separó de ella. Esto no fue natural. Dijo con firmeza a su equipo. Hay indicios claros de intoxicación lenta. Veneno. La palabra que nadie quería escuchar. Horas después. Elena abrió los ojos. Confundida. Débil. Pero viva. ¿Dónde estoy? Susurró. El doctor sonrió levemente. Esto es salvo, pero necesitamos que sea fuerte. Porque lo que viene no será fácil. Mientras tanto, Ricardo y Valeria esperaban. Nerviosos. Sudorosos. Hasta que la policía llegó. Señor Ricardo, necesitamos que nos acompañe. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Por qué? El oficial lo miró fijamente. Intento de homicidio. Valeria rompió en llanto. No, esto no puede estar pasando. Pero sí estaba pasando. Porque Elena había despertado. Y recordaba todo. Las bebidas. Los dolores. Las miradas.
Las conversaciones a medias. To do encajaba ahora. Cuando la policía le preguntó. Ella no dudó. Fue él. Dijo con voz débil. Y ella también. Horas después, Ricardo y Valeria eran arrestados. El imperio que creían haber ganado se convirtió en su condena. Días más tarde, Elena, ya recuperándose, miraba por la ventana del hospital. Había estado al borde de la muerte, traicionada por quien más confiaba, pero seguía viva. Y más fuerte que nunca. El doctor Morales entró en la habitación. Tuvo suerte. Elena negó con la cabeza suavemente. No tuve justicia. Sonrió levemente. Y ahora, es mi turno. El imperio no cayó. Renació. Pero esta vez, sin traidores that la lluvia cae suavemente sobre los ventanales de la enorme mansión. Como si el cielo mismo estuviera de luto, aunque dentro, la historia era muy diferente. En el centro del salón principal, iluminado por candelabros dorados y rodeado de flores blancas, descansaba el cuerpo de Elena Villarreal, la mujer que lo tenía todo. Poder, dinero, inteligencia, y enemigos ocultos. El atad negro brillaba bajo la luz tenue. Su rostro, sereno. Demasiado sereno. Parecía estar dormida. Pero todos le creían que estaba muerta. Ricardo, su esposo, estaba de pie junto al atad, vestido de negro impecable, con una expresión perfectamente ensillada de tristeza. Bajaba la cabeza cuando alguien se acercaba, fingía lágrimas, aceptaba abrazos, pero en cuanto nadie lo miraba, sus ojos cambiaban. Fríos, vacíos, liberados. Porque para él, ese funeral no era una despedida, era una victoria. Al otro lado del salón, Valeria observaba en silencio. Elegante, vestida de negro, con un velo delicado cubriendo parcialmente su rostro. A simple vista, parecía devastada. Pero sus dedos jugaban nerviosamente con su collar, y en sus labios había algo difícil de ocultar. Expectativa. Ricardo cruzó el salón lentamente y se acercó a ella cuando el ruido de los invitados cubrió sus palabras. Todo terminó, susurró sin mirarla directamente. Nadie sospecha nada. Valeria tragó saliva. ¿Estás seguro? Todo pasó muy rápido. Ricardo sonrió apenas. Eso era necesario. Cuanto antes la enterráramos mejor. Valeria desvió la mirada hacia el atad. Nunca pensé que realmente moriría así. Ricardo la miró por primera vez. Yo sí. Silencio. Un silencio incómodo. Porque detrás de esas palabras, había una verdad mucho más oscura. Durante semanas, Elena había enfermado lentamente. Cansancio inexplicable. Dolores constantes. Perdida de energía. Los médicos no encontraban una causa clara. Y Ricardo siempre estaba ahí. Cuidándola. Preparando bebidas. Acompañándola. Sonriendo. Hasta el día en que colapsó. Y murió. O al menos, eso creen. Pero no todos estaban convencidos. El doctor Andrés Morales no era un hombre que aceptara conclusiones fáciles. Cuando recibió el informe médico, algo lo incomodó de inmediato. Demasiado limpio. Demasiado rápido. Demasiado convenient. Esto no encaja, murmuró mientras revisaba los resultados. Pidió acceso al cuerpo. Y aunque Ricardo dudó, no pudo negar sin levantar sospechas. Ahora, en medio del velorio, el doctor caminaba lentamente hacia el atad. Cada paso suyo parecía romper el ambiente. Los murmullos se apagaron poco a poco. Algo estaba cambiando. Valeria lo notó primero. Ricardo, ese hombre. Ricardo frunció el seno. Es el médico que revisó el informe. Tranquilo. Pero no estaba tranquilo. Porque el doctor no se detuvo. Legó al atad. Y lo abrió. El sonido del metal resonó en todo el salón. Todos miraron. El doctor observó el cuerpo en silencio. Un silencio largo. Insoportable. Luego extendió la mano. Tocó la piel de Elena. Fría. Pero no completamente. Frunció el seno. Colocó sus dedos en su cuello. Buscando pulso. Nada. Pero algo no encajaba.
se inclino más. Acerco su oído al pecho. Y entonces, algo, muy leve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un latido, lento, débil, pero real. El doctor se quedó congelado un segundo. Como si su mente necesitara confirmar lo imposible. Luego se levantó bruscamente. Detengan todo. El grito corto, el air como un cuchillo. Los invitados se sobresaltaron. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué sucede? Preguntó, intentando mantener la voz firme. El doctor lo miró directamente. Esta mujer, no está muerta. Silencio absoluto. Está viva. Valeria dejó escapar un pequeño grito. Ricardo retrocedió un paso. Eso es imposible. No, respondió el doctor con firmeza. Lo imposible es que nadie lo haya notado antes. Comenzó a dar órdenes rápidamente. Llaman a emergencias. Ahora, necesitamos equipo médico de inmediato. El salón, que hace minutos parecía un lugar de despedida, ahora era chaos. Elena Villarreal seguía viva. Y con eso, la verdad también estaba a punto de despedir la ambulancia avanzaba a toda velocidad, mientras las luces rojas iluminaban la noche. Dentro, Elena lookaba entre la vida y la muerte. Su respiración era débil. Su pulso, inestable. Pero estaba ahí. Viva. Y eso era suficiente para cambiar el destino de todos. En el hospital, el doctor Morales no perdió tiempo. Preparan sala de emergencia. Sospecha de envenenamiento progresivo. Las enfermeras intercambiaron miradas. ¿Envenenamiento? Sí. Y alguien quiso hacerlo parecer natural. Mientras tanto, Ricardo y Valeria llegaron minutos después. Desesperados. Pero no por preocupación. Por miedo. Tenemos que irnos, susurró Valeria. Esto se salió de control. Ricardo negó con la cabeza. No. Si huimos, confirmemos todo. ¿Y si despierta? Ricardo la miró fijamente. No lo hará. Pero por primera vez. No estaba seguro. Por respiran. Lentas. Pasadas. Hasta que finalmente. Un sonido rompió el silencio en la habitación. El monitor cardíaco cambió. Elena se movió. Sus dedos temblaron ligeramente. Y luego, abrió los ojos. Confusion. Dolor. Y memoria. Fragmentos. Imágenes. Ricardo. Valeria. Las bebidas. El sabor extraño. Todo volvió. El doctor Morales se acercó. Tranquila, esto es salvo. Elena lo miró débilmente. No, no lo estoy. Si lo está. Pero necesitamos que nos diga la verdad. Ella respiró con dificultad. Y susurró. ¿Fue él? Horas después, la policía estaba en el hospital. Ricardo no pudo escapar. Valeria tampoco. Quedan arrestados por intento de homicidio. No tienen pruebas. Gritó Ricardo. El oficial lo miró con calma. Ahora sí las tenemos. Y su esposa también. Valeria rompió en llanto. Tú dijiste que estaba muerta. Lo gritó a Ricardo. Y en ese momento, todo terminó. Días después, Elena estaba de pie frente a la ventana de su habitación. El sol iluminaba su rostro. Seguía débil, pero viva, más fuerte que nunca. Había perdido muchas cosas, pero había ganado algo más importante. La verdad. Y justicia. El doctor Morales entró en la habitación. Sobrevivió a lo imposible. Elena sonrió levemente. No fue suerte, fue destino. Miró hacia el horizonte. Y ahora, es mi turno de vivir. El imperio Villarreal no cayó. Renació. Sin mentiras. Sin traiciones. Solo con verdad de la mansión Villarreal nunca había estado tan silenciosa. Y, al mismo tiempo, tan llena de secretos. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales. Como si el cielo llorara por alguien que no debía morir. Dentro, el aire estaba cargado de perfume caro, flores blancas y susurros fingidos. En el centro del salón principal, rodeado de elegancia y lujo, descansaba un atad negro perfectamente polido. Dentro estaba Elena Villarreal, la mujer que había construido un imperio desde cero. La mujer que controlaba cada detalle de su vida, excepto
Quizás, su propia muerte. Su rostro parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Como si supiera algo que los demás no. A su lado, Ricardo, su esposo, sostenía un pañuelo en la mano. Fingía sacarse lágrimas. Bajaba la cabeza cuando alguien se acercaba a darle el pésame. Y repetía frases ensayadas como: era una gran mujer. O no sé cómo seguir sin ella. Pero cuando nadie lo miraba, sus ojos se endurecían. No había dolor en ellos. Había alivio. A unos metros, Valeria observaba la escena con una mezcla de nervios y emoción contenida. Vestida de negro elegante, con un velo delicado cubriendo su rostro, parecía una invitada más, pero no lo era. Era la amante. La mujer que había esperado este momento durante meses. Ricardo caminó lentamente hacia ella, aprovechando el murmullo del salón para ocultar sus palabras. Todo salió como lo planeamos, susurró sin mirarla directamente. Nadie sospecha. Valeria tragó saliva. Fue demasiado rápido. Estaba viva y hoy. Eso era necesario. Interrumpió Ricardo con frialdad. Cuanto antes termináramos con esto, mejor. Valeria miró el atad. Por un segundo dudó. ¿Y si algo sale mal? Ricardo sonrió apenas. Nada puede salir mal. Está muerta. Pero lo que Ricardo no sabía era que había alguien en ese mismo lugar que no creía en coincidencias. El Dr. Andrés Morales. Un hombre serio, observador, y con años de experiencia viendo cosas que otros no podían ver. Cuando revisó el informe médico de Elena, algo le pareció extraño. No había una causa clara. No había señales contundentes. Solo una conclusión rápida. Demasiado rápida. Y eso no le gustaba. Pidió ver el cuerpo antes del entierro. Ricardo no tuvo opción. Y ahora, en medio del velorio, el doctor avanzaba lentamente hacia el atad. Cada paso se parecía más pesado que el anterior. Algunas personas comenzaron a notar su presencia. Los murmullos bajaron. Valeria sintió un escalofrío. Ricardo, ese hombre. Ricardo giró la mirada. Lo reconoció. Y por primera vez. Sintió miedo. No te preocupes. Dijo en voz baja. Aunque ni el mismo lo creía. Pero si debía preocuparse. El doctor llegó al atad. Lo observó, en silencio. Luego lo abrió. El sonido metálico resonó en todo el salón. El tiempo pareció detenerse. Todos miraban. El doctor se inclinó lentamente. Observó el rostro de Elena. Luego su cuello. Luego sus manos. Algo no encajaba. Extendió sus dedos y tocó su piel. Fría, pero no completamente rígida. Frunció el seno. Colocó dos dedos en su cuello. Buscando pulso. Nada. Pero eso no lo convenció. Se inclinó más. Acercó su oído al pecho. Silencio. Un segundo. Dos. Tres. Y entonces. Algo. Un latido. Débil. Irregular. Pero real. El corazón del doctor comenzó a latir más rápido. Se enderezó de golpe. Detengan todo. El grito atravesó el salón. Las conversaciones se apagaron. Ricardo quedó paralizado. Valeria retrocedió instintivamente. ¿Qué sucede? Preguntó Ricardo, tratando de mantener la compostura. El doctor lo miró fijamente. Esta mujer, no está muerta. Silencio absoluto. Está viva. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Valeria levó su mano a la boca. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es imposible. Lo imposible, respondió el doctor con firmeza. Es que nadie lo haya notado. Comenzó a dar órdenes con rapidez. Llamada emergencias. Necesitamos equipo médico ya. El funeral se convirtió en chaos. Elena Villarreal. No estaba muerta. Y eso significaba una sola cosa. La verdad. Estaba a punto de salir a la luz. La sirena de la ambulancia rompía la noche mientras Elena era trasladada de urgencia al hospital. Cada segundo era crucial. Su respiración era débil, su pulso inestable, pero seguía ahí.
aferrandos a la vida como si supera que on tenía algo pendiente. Algo importante. Muy importante. En el hospital, el doctor Morales tomó el control de la situación. Preparen sala de emergencia. Esto no es un caso normal. ¿Qué cree que tiene? Preguntó una enfermera. El doctor dudó un segundo, pero finalmente dijo. Intoxicación lenta. Las palabras quedaron flotando en el aire. Alguien había intentado matarla. Y hacerlo parecer natural. Mientras tanto, Ricardo y Valeria esperaban en la sala. Pero no estaban preocupados. Estaban aterrorizados. Tenemos que irnos, susurró Valeria. Esto ya no está bajo control. Ricardo negó con la cabeza, aunque sus manos temblaban. Si nos vamos, somos culpables. ¿Y si despierta? Silencio. Ricardo no respondió. Porque, en el fondo, sabía que era posible. Por respiran. Lentas. Pasadas. Hasta que finalmente. Un leve movimiento. Un cambio en el monitor. Elena abrió los ojos. Confusion. Dolor. Y luego. Recuerdos. Fragmentos que regresaban como países de un rompecabezas. Ricardo. Valeria. Las bebidas. El sabor extraño. Las noches de debilidad. Todo cobraba sentido. El doctor se acercó. Esto es salvo. Pero necesito que me diga la verdad. Elena respiró con dificultad. No estoy a salvo. Si lo está. Ellos no pueden hacer el daño aquí. Ella lo miró. Y susurró. Fue mi esposo. Y luego. Y su amante. Horas después, la policía llegó. Ricardo intentó mantener la calma. Pero cuando los oficiales se acercaron. Todo terminó. Queda arrestado por intento de homicidio. Esto es absurdo. Gritó Ricardo. No tienen pruebas. El oficial lo miró con firmeza. Su esposa es la prueba. Valeria rompió en llanto. Tú dijiste que estaba muerta. Le gritó a Ricardo, perdiendo el control. Y en ese momento, se traicionaron a sí mismos. Días después, el escándalo llenó los medios. El imperio virreal estuvo al borde del colapso. Pero Elena sobrevivió. Y no solo eso. Regresó más fuerte. Desde su habitación del hospital, miraba el amanecer. Había visto la muerte de cerca. Había sido traicionada. Pero seguía viva. Y eso lo cambiaba todo. El doctor Morales entró en la habitación. Tuvo suerte. Elena negó lentamente. No fue suerte. Hizo una pausa. Fue una segunda oportunidad. Sonrió levemente. Y no pienso desperdiciarla. Semanas después, Ricardo y Valeria enfrentaban juicio. Y Elena recuperaba su vida, su poder, su imperio. Pero esta vez, con los ojos abiertos.